కనిపిస్తుందా? Here this is the elliptical path. ఏ పాత్ అంటారు దాన్ని? elliptical path. సో ఈ ఎలిప్టికల్ పాత్ లోనే ప్లానెట్స్ రివాల్వ్ అవుతూ ఉన్నాయి అన్నమాట. ద ప్లానెట్స్ ఆర్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద సన్ in an ellipse with the sun at one of the foci. అంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర దేన్ని సెంటర్ చేసుకొని తిరుగుతున్నాయి ప్రతి ప్లానెట్. ఎవ్రీ ప్లానెట్ ఈస్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద సన్ in an ellipse లో తిరుగుతున్నాయి. ఓకే, దెన్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? దీన్నే ఏమంటారు? కెప్లర్స్ ఫస్ట్ లా అంటారు. ఏమంటారు? దిస్ ఈస్ కెప్లర్స్ ఫస్ట్ లా. సో దెన్ వాట్ ఈస్ కెప్లర్స్ సెకండ్ లా? సెకండ్ లా చూడండి ఒకసారి. కెప్లర్స్ సెకండ్ లా చూడండి. ద లైన్ జాయినింగ్ ద ప్లానెట్ and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. సో అర్థమవుతుందమ్మా మీకు ఇక్కడ? స్క్రీన్ చూపిస్తానమ్మా మీకు. యా, ఇఫ్ యు సీ హియర్, ఇక్కడ చూడండి ట్రయాంగిల్స్, 3 ట్రయాంగిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు. So how many triangles are visible to you? 3 triangles are visible to you. First triangle is ABS. First triangle enti? ABS. Yes. Second triangle enti? CDS. Second triangle enti? CDS. Third triangle enti? Third triangle EF. Okay. So what is the formula for the area of triangle? Triangle formula enti? Cheppandi osari. Triangle formula. 2 formulas ఉన్నాయి. Two formulas. First one is area of triangle is equal to half into base into height. ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసైనా మనం ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అండ్ we may use another method also. That method is nothing but AB plus we have to add all the 3 sides. 3 sides ni add cheste then you may get the area of the triangle. So the second one is very easy for you. Second one is very easy for you and that is nothing but సెకండ్ వన్ చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. ఇందాకే చెప్పాను 3 sides యాడ్ చేయడం అన్నమాట. యాడ్ చేసి చెప్పండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ కి చెప్పండి, చెప్పండి అమ్మా. 3 sides యాడ్ చేయండి. ఏబి ప్లస్ బిఎస్ ప్లస్ ఎస్ఏ. ఏబి ప్లస్ చెప్పండి అమ్మా. ఏబి ప్లస్ బిఎస్ ప్లస్ ఎస్ఏ. అట్లే సెకండ్ దానికి మీరే చెప్పండి. సిడి ప్లస్ డిఎస్ ప్లస్ డిఎస్ ప్లస్ ఎస్ ఎస్సి. 3 sides యాడ్ చేస్తామమ్మా. సిడి ఒక సైడ్, డిఎస్ ఒక సైడ్, ఎస్సి ఒక సైడ్. అవునా కాదా? ఏమా? ఓకే. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ ట్రయాంగిల్. థర్డ్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే థర్డ్ ట్రయాంగిల్ కి చెప్పండి మీరే. EF plus FS plus SE. సో అట్లా ఈ 3 ట్రయాంగిల్స్ ని మీరు ఎంత వస్తుంది ఏరియా? ఎంత వస్తుందమ్మా? ఎంత రావాలి? ఖచ్చితంగా 30 స్క్వేర్ సెంటీమీటరే రావాలి. ఏం రావాలి? 30 స్క్వేర్ సెంటీమీటరే రావాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ట్రయాంగిల్ కి ఎంత రావాలి? థర్డ్ ట్రయాంగిల్ కి కూడా సేమే రావాలి.
Same. How much ఎంత రావాలి? How much do you have to get or do you want to get? 30 centimeters, madam. 30 centimeters, madam. 30 Centimeters. మా గుణబావి పిల్లలు ఎంత మంది ఉన్నారో ఒకసారి చెప్పండి. madam. శిల్ప, మీకు మేడం. గుణబావి పిల్లలు ఎంత మంది ఉన్నారో కౌంట్ చేసి చెప్పమ్మా. సరే. ఎంత మంది ఉన్నారు నాన్న గుణబావి పిల్లలు? 12 members. 10th class నానా. 10th క్లాస్ నానా. ఓకే, లుక్ హియర్. ఈ పిక్చర్ ని చూస్తే మీకు ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఎక్కువ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, లేకపోతే సెకండ్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఎక్కువ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది while compared to the third triangle, or while comparing with the first triangle, you may feel that, or you may observe that the second triangle is having more area than third and first triangle. అట్లా అనిపిస్తుంది అన్నమాట. కానీ that is not the correct assessment. సో కరెక్ట్ అసెస్మెంట్ ఏంటంటే ఈ 3 triangles ని మనము యాడ్ చేస్తే then you may get the సేమ్ ఏరియా ఫర్ ద 3 triangles. 3 triangles కి సేమ్ ఏరియానే వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కెప్లర్స్ సెకండ్ లా. కెప్లర్స్ సెకండ్ లా ఏంటి? ద లైన్ జాయినింగ్ ద ప్లానెట్ అండ్ ద సన్ స్వీప్స్ ఈక్వల్ ఏరియాస్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం. అర్థమైందమ్మా మీకు? సెకండ్ లా ఏంటి? చూడ్డానికేమో మనకు ఆ ఏరియాస్ డిఫరెంట్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, కానీ ప్రతి రెగ్యులర్ టైమ్ లో మీన్స్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైమ్ ద ప్లానెట్ ఈస్ స్వీపింగ్ ఈక్వల్ ఏరియాస్ విత్ ద సన్. ప్రతి ప్లానెట్, ఏ ప్లానెట్ తీసుకున్నా కూడా ఈక్వల్ ఏరియాస్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైమ్ లోనే సేమ్ ఏరియాని స్వీప్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1 hour లో 30 square centimeter కవర్ చేసింది అనుకుందాం. Just assume that if the planet has cleared the path of 30 square centimeter per 1 hour, and in the second hour how much did it covers, or how much does the area will be swept by the planet? ఎంత ఏరియా స్వీప్ చేస్తుంది సెకండ్ ఇంటర్వెల్ లో కూడా? సేమ్ ఏరియానే స్వీప్ చేయాలన్నమాట. సేమ్ ఏరియానే స్వీప్ చేస్తుంది కూడా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? చెప్పాలమ్మా, మీరు ఎవరు ఆన్సర్ చేయడం లేదు. దాన్ని ఏమంటారు? కెప్లర్స్ సెకండ్ లా అంటారు. ఏంటి? కెప్లర్స్ సెకండ్ లా. సో కెప్లర్స్ సెకండ్ లా ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్? కెప్లర్ సెకండ్ లా ఏంటి? The line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. So that is nothing but Kepler's second law. Okay, next coming to Kepler's third law. Coming to Kepler's third law. Third law. Kepler's third law is nothing but the square of the time period. The square of the time period. Maula Deepika enduku connect kalekapothundi asalu? Student nana. The square of its time period. The square of its time period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్ సన్ చుట్టూ రొటేట్ అవ్వడానికి, సన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? వాట్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్ టేకెన్ బై ద ఎర్త్ టు రివాల్వ్ అరౌండ్ ద సన్? 365 days. Any days ana? 365 days. So for example Jupiter అనుకుందాం. Jupiter కి ఎంత టైం పడుతుంది సన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవ్వడానికి? ఎన్ని డేస్ పడుతుంది?
రేపు కనుక్కొని చెప్తారా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీరు? Yes, ఏ ma'am. ప్లానెట్ Yes, madam. ఎర్త్ చుట్టూ రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది చెప్తారా మీరు రేపు? Yes, ఇట్స్ miss. యువర్ హోంవర్క్. ఏమా? సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్. ఫస్ట్ మన ఎర్త్ ఒకటి మనకు తెలుసు. ఎర్త్ ఈస్ టేకింగ్ 365 days. 365 days it is taking to complete one revolution around the sun. So అప్పుడు దాని టైం పీరియడ్ ఎంత అవుతుంది? What is the time period? T is equal to 365. T is equal to how much? 365. And then ఇంకోటి ఏమంటున్నాడు? The square of period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. Mean distance అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్ నుంచి సన్ కి మధ్యలో రేడియస్ ఉంటుంది కదమ్మా, రేడియస్. ఆ రేడియస్ ని తీసుకోవాలన్నమాట. సో ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7000 కిలోమీటర్స్ అనుకుందాం. రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 7000 మీటర్స్ లేకపోతే కిలోమీటర్స్. మనం అది టైం పీరియడ్ ని ఎట్లా తీసుకుంటున్నామో అవర్స్ లో తీసుకుంటే ఇది కిలోమీటర్స్ లో తీసుకోవాలన్నమాట. అది మినిట్స్ లో తీసుకుంటే ఇది మీటర్స్ లో తీసుకోవాలి. అది సెకండ్స్ లో తీసుకుంటే ఇది సెంటీమీటర్స్ లో తీసుకోవాలి. ఏమ్మా అర్థమవుతుందా మీకు? ఓకే దెన్ రేడియస్ ఎంత అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు? సో వాట్ ఈస్ ద రేడియస్? Radius. ఎంత అని చెప్పాను నేను ఇప్పుడు? చెప్పాను కదమ్మా, ఎంత అని చెప్పాను? రేడియస్ ఎంత అని చెప్పాను? 7000 అని చెప్పాను కదా. ఏమ్మా చెప్పానా చెప్పలేదా? సో అప్పుడు టీ స్క్వేర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ క్యూబ్. అదే ఫార్ములా అన్నమాట. ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ పీరియడ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ అరౌండ్ ద సన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద క్యూబ్ ఆఫ్ ద మీన్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ ప్లానెట్ ఫ్రమ్ ద సన్. ఈ ఫార్ములాని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎత్తి నువ్వు ఇక్కడ రాస్తున్నావు అంతే. ఇక్కడ ఫార్ములా ఉంది చూడమ్మా, టీ స్క్వేర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అమ్మా. టీ స్క్వేర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ క్యూబ్. అదే నువ్వు ఇక్కడ సెంటెన్స్ లో రాస్తున్నావు. ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ టైమ్ పీరియడ్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ పీరియడ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ అరౌండ్ ద సన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద క్యూబ్ ఆఫ్ ద mean distance of a planet from the sun. I'll show some videos for you. కొన్ని వీడియోస్ చూపిస్తానమ్మా. Are you able to see the screen of mine? నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందమ్మా మీకు? కనిపిస్తుంది మ్యామ్. Couples law. These laws are written by whom? Kepler. These laws are written by Kepler. ఫస్ట్ లాని లాస్ ఆఫ్ ఎలిప్సిస్ అని కూడా అంటారు. The first law is also known as laws of ellipsis. All planets move about the sun in elliptical path, making the sun as its foci. చూడండి, దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉందన్నమాట. Are you able to see ma? కనిపిస్తుందా మీకు? ఓకే. సో సెకండ్ లాని ఏమనొచ్చు? లా ఆఫ్ ఈక్వల్ ఏరియాస్ అని కూడా అనొచ్చు. లా ఆఫ్ ఈక్వల్ ఏరియాస్. ఆర్ యు రైటింగ్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్స్? రఫ్ నోట్స్ లో రాస్తున్నారా? ఓకే. Yes, madam.
where it is moving faster and where it is moving slower? ఎర్త్ ఎక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది, ఎక్కడికి వచ్చినప్పుడు స్లోగా మూవ్ అవుతుంది? A2 దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు A2 దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు స్లోగా మూవ్ అవుతుంది కదా. A1 దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎలా మూవ్ అవుతుంది? ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది. కానీ మనకి ఏమనిపిస్తుంది? ద ఏరియాస్ ఆర్ డిఫరెంట్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ద థింగ్ ఈస్ this planet is sweeping equal areas in equal intervals of time. Equal intervals of time లో ఈక్వల్ ఏరియాస్ ని కవర్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఈక్వల్, ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని సీజన్స్ ఉన్నాయి నాన్న? హౌ మెనీ సీజన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్? 3 seasons or 4 seasons? Seasons ఉన్నాయి. First one, summer season, rainy season, winter season, and autumn also is there. చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. See, ఇక్కడ చూడండి, కనిపిస్తుందమ్మా మీకు? మెర్క్యూరీకి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది చూడండి, టైం పీరియడ్ 6341. సో దాని మీన్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది చూడండి. మీన్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? 57.9. 57.9. సో దాన్ని మనము, so then we have to substitute that time period and mean distance in that formula, then you may get the Kepler's third law. What is the Kepler's third law? Kepler's third law ఏంటమ్మా? The ratio of square of the planet's orbital అవసరం లేదు, మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే చెప్పండి. Directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. థర్డ్ లా ఏమని కూడా అంటారు? లా ఆఫ్ హార్మోనీస్. గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న. థర్డ్ లా ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లా ఆఫ్ హార్మోనీస్. చూడండి, చదవండి ఇక్కడ. ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద పీరియడ్స్ ఆఫ్ ద side reel of the planets are directly proportional. The squares of the periods of the planets are directly proportional to the cubes of their mean distances from the sun. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. The square of the periods of the planets are directly proportional to దేనికి proportional? Cubes of the mean distance between the planet and the sun. Okay, now coming to another topic. So up to now we discussed about 3 laws. Good evening ma'am. Good evening nana. We discussed about 3 laws. 3 laws lo first law enti? First law, planets anni sun chuttu elliptical path lo rotate అవుతున్నాయి. అదేనమ్మా ఫస్ట్ లా. What is the first law? All planets are revolving around the sun in an ellipse. elliptical Ellipse. Second law ఏంటి? The line joining the planet and the sun sweeps equal areas of time. Okay, what is the third law? ఏంటి? What is the third law? అక్కడ కనిపిస్తేనే చెప్తారా? ఇప్పటి వరకు విన్నారు కదా. Square of the periods of planet. Square of the period of revolution around the sun directly proportional to cube of the
mean distance of a planet. Mean distance of a planet from the sun. So ivanni these are the 3 laws derived or said by Kepler. ఈ 3 laws ఎవరు చెప్పారు? కెప్లర్. ఈ ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు అంటారు కదా, అస్ట్రాలజర్ అన్నమాట అతను. కెప్లర్ ఈజ్ అన్ అస్ట్రాలజర్. అంటే ఇప్పుడు మీరు మగధీర మూవీలో చూసింటారు కదా, అతను ఏం చేస్తుంటాడు, ఆయన ఎవరు, ఒకతను గుహలో ఉంటాడు, ఆ ప్లానెట్స్ గురించి చెప్తా ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఇది వచ్చి దీన్ని హిట్ అవుతుంది, సో ఈ టైం మంచిది కాదు, ఆమెని రాజకుమారిని బయటికి తీసుకొని వెళ్ళకూడదు, ఆమె పైన ఏదో పూజ చేయాలి, అది ఇది అని చెప్తాడు కదా. సో అంటే వాటి ప్లానెట్స్, వాటి ఆ టైమ్స్, ఆ టైంలో ఏం జరుగుతుంది, మంచి జరుగుతుందా చెడు జరుగుతుందా, ఇట్లా వీటన్నిటి గురించి డిస్కస్, అంటే చదివే వాళ్ళని ఏమంటారంటే అస్ట్రాలజర్స్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? అస్ట్రాలజర్స్. సో అట్లా అతను అన్నమాట. ఇతను కూడా, ఈయన పేరేం పేరు? జోహాన్నస్ కెప్లర్. వాట్ ఈస్ హిస్ నేమ్? జోహాన్నస్ కెప్లర్. So is this gravitation limits only up to earth? ఈ గ్రావిటేషన్ అనేది ఓన్లీ ఎర్త్ పైన ఒకటే ఉందమ్మా? No, miss. So madam. So where does it exceed? It's extended up to ఎక్కడ వరకు ఉంది ఇది? విశ్వం చుట్టూ మేడం. Yeah, very good. This has been extended up to the whole universe. Means wherever you go into the universe, there every 2 objects will get attracted. అంటే ప్రతి 2 objects, నువ్వు if you go into space, if you go into the whole universe, there if any 2 objects are existing, 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా వాటి మధ్యలో ఏముంటది? ఏదో ఒక ఫోర్స్. either it may be attractive force or it may be repulsive force. సో ఖచ్చితంగా ఏ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంటది? ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ ని ఖచ్చితంగా దాని వైపుకు లాక్కుంటూ ఉంటుంది అన్నమాట. దాన్ని ఏమంటారు? గ్రావిటేషన్ అంటారు. యూనివర్సల్ లా వాజ్ డిరైవ్డ్ బై న్యూటన్. ఈ యూనివర్సల్ లా డిరైవ్ చేశాడు ఎవరతను? హూ ఇస్ దట్ పర్సన్? న్యూటన్. So all the above considerations including Kepler's laws. So he derived an formula for the, అంటే ఈ Kepler's laws ని బేస్ చేసుకొని, by basing the all 3 Kepler's laws, this Newton derived or came to a conclusion that all the planets or all the objects which are in the universe are having an attractive force. A force is acting between any 2 objects in the universe. So danne emantarante Newton's universal law of gravitation. Emantar nana danni? Newton's universal law of gravitation. చూడండి ఒకసారి, న్యూటన్స్ చెప్పండి. Newton's universal law of gravitation, and its formula is F is directly proportional to m1 m2 by d square. So if you want to remove the proportional constant, if you want to remove the proportionality, అంటే ఆ సింబల్ ని, ప్రపోర్షనల్ అనే సింబల్ ని తీసేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ కాన్స్టెంట్. ఒక కాన్స్టెంట్ ని తీసుకోవాలన్నమాట. ఆ కాన్స్టెంట్ ని ఏమని తీసుకుంటున్నారు? వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ గ్రావిటీ ఆర్ గ్రావిటేషన్. F is equal to, proportional తీసేసి is equal to పెట్టాలనుకుంటే you have to insert a constant term. So that is F is equal to G m1 m2 by d square. కనిపిస్తుందమ్మా మీకు? F is equal to G m1 m2 by d square. మీకు ఫోర్స్ ఫార్ములా చెప్పండి అమ్మా ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫోర్స్? ఫోర్స్ కి ఫార్ములా చెప్పండి.
M Dina. F is equals to MV. MB నామా MVనా MVనా ఏం భవ్య మర్చిపోయినావా చదువు అంతా F is equal to ఏమా శిల్ప ఏం చెప్పవు కావ్య చెప్పవు వైష్ణవి ఫోర్స్ ఫార్ములా చెప్పండి మర్చిపోయినారైతే F is equal to M. బి గౌతమి ఆర్ గౌతమి స్పందన చెప్తా ఉన్నాను. Distance in height in Miss F is equal to నో మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ కానే కాదు. F1 మర్చిపోతే ఎట్లమ్మా ఓకే వీఆర్ వేస్టింగ్ అవర్ టైం. F is equal to MA. F is equal to MA. యాక్సెలరేషన్ is equal to ఏమవుతుంది యాక్సెలరేషన్ is equal to ఏమవుతుంది ఐ విల్ షో హియర్. నేను బోర్డ్ పైన రాసి చూపిస్తాను. లీవ్ మీటింగ్ వచ్చినప్పుడు ఆర్ యు ఏబుల్ టు సీ ద వైట్ బోర్డ్ అమ్మా? yes ma'am. వైట్ బోర్డ్ కనిపిస్తుందా? ఓకే సో ఫోర్స్ కి ఫార్ములా ఏంటి? F is equal to MA. A. F is equal to MA. A is equal to ఏమవుతుంది? A is equal to ఏమవుతుంది? F. A is equal to సరే ఇప్పుడు ఫస్ట్ I will write like this. MA is equal to F అని రాస్తాను. Now I will put A there itself. A is equal to ఏమవుతుంది? F. Having F there itself and you have to write the F there only. Then you are bringing the M from here. ఈ M into తో ఉన్న M ని ఏం చేస్తున్నావు? is equal to ఈ పక్కకు తీసుకొని వస్తున్నావు. You are bringing that product M to the right side of the equals to the చెప్పండి ఏమవుతుంది అప్పుడు? ఏమా? Where is my board? A is equal to ఏమవుతుంది? is equal to ఆ పక్క ప్రోడక్ట్ లో ఉన్నది is equal to ఏమవుతుంది? ఓకే F by M అవుతుంది. ఏమవుతుంది? F by M. A అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ A? A is acceleration. What is M? mass. Yeah, very good. M is mass. So అంటే ఇక్కడ Force is equals to what you have to understand is when force is more, acceleration also becomes more. అంటే యాక్సెలరేషన్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఫోర్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయినట్టే. అండ్ యాక్సెలరేషన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్. మాస్ ఇంక్రీజ్ అయిందనుకో యాక్సెలరేషన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. మాస్ డిక్రీజ్ అయిందనుకో యాక్సెలరేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. అర్థమైందమ్మా మీకు? యాక్సెలరేషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫోర్స్. అంటే when acceleration increases, force also increases. When acceleration decreases, force also decreases. Or if you decrease your force, then acceleration also decreases. ఇప్పుడు మీరు బైక్ నడుపుతూ ఉన్నారు, స్పోర్ట్స్ చూస్తుంటారా? స్పోర్ట్స్ బైక్ నడిపే వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు? ఏం చేస్తారు నాన్న? వాట్ డిడ్ దే డూ?
యాక్సెలరేటర్స్ ఉంటాయి కదా బైక్స్ సైడ్స్ కి Yes, ma'am. బ్రేక్స్ పైన దాన్ని ఏం చేస్తారు జుయ్యి జుయ్యి అని ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నట్టు అప్పుడు ఏమైతుంది చాలా స్పీడ్ గా వెహికల్ ముందరికి వెళ్తుంది సో అంటే if you are increasing the force then acceleration also increases if you decreases the force then the acceleration also decreases అది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే అర్థమైందమ్మా నువ్వు స్లో చేసినావు అనుకో ఏమవుతుంది బైక్ కూడా స్లోగానే మూవ్ అవుతుంది ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుందా నువ్వు స్లో చేసినప్పుడు అంటే అదే అన్నమాట ఫోర్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యాక్సెలరేషన్ అండ్ mass is inversely proportional to acceleration. When mass is more, acceleration is less. When mass is less, acceleration is more. Got it? ఏమ్మా అర్థమైందా? మాస్ ఎక్కువ ఉంది అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఒక చిన్న వీడియో చూపిస్తాను చూడండి స్క్రీన్ కనిపిస్తుందమ్మా మీకు ఓకే నాన్న ఐ విల్ షో స్మాల్ వీడియో ఫర్ యూ ఏమ్మా క్లాస్ అయిపోయేటప్పుడు ఎంటర్ అవుతున్నారు పిల్లలు M. Chandana. ఎవరు మన గుణబావినేనమ్మా ఇందాక 26 మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడేమి ఇంతమంది తగ్గినారు ఇద్దరు తగ్గినారు తగ్గుతూ ఉన్నారు ఓకే ఓకే మా సో నా కమింగ్ టు అనదర్ వీడియో see here ఇక్కడేంటి here what are you observing ఏమేం కనిపిస్తున్నాయమ్మా మీకు ఎర్త్ ఇంకోటి ఏమి పైన ఏం కనిపిస్తుంది యాపిల్ ఓకే దెన్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ మాస్ which one is having more mass yeah very good earth is having more mass so while compare now itself I said a formula for you A is equal to F by M అని చెప్పాను కదా if mass is more acceleration is less if mass is more acceleration is less mass is less if mass is less acceleration is more so మీకు బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ గురించి తెలుసు కదమ్మా తెలుసా తెలీదు 9th క్లాస్ లో వినుంటారు కదా an object is situating in front of your house or in your house మీ ఇంట్లో ఒక మంచం ఉంది అది ఎన్ని రోజులు అక్కడే ఉంటుంది అంటే ఎందుకు why the cot is there itself without moving ఎందుకు ఆ కాట్ అక్కడే ఉంటుంది కదలకుండా because all forces acting upon the cot are equal and so they are getting cancelled the net force is 0 అర్థమవుతుందమ్మా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఇదే అర్త్ అనుకుందాం ఎర్త్ హియర్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఎర్త్ మన అర్త్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఇక్కడ ఈ ఎర్త్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ 10 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది అనుకుందాం రైట్ సైడ్ కూడా 10 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది అనుకుందాం సో వాట్ ఆర్ ద ఫోర్సెస్ ఎంత ఫోర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ 10 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది రైట్ సైడ్ 10 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది సో అంటే అప్పుడు గ్రాఫ్ లో మీరు ఎట్లా తీసుకుంటారమ్మా ఆరిజిన్ నుంచి రైట్ సైడ్ కి వెళ్తే పాజిటివ్ తీసుకుంటారు ఆరిజిన్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ కి వెళ్తే ఏం తీసుకుంటారు నెగటివ్ తీసుకుంటారు కదా సో అట్లనే ఇక్కడ కూడా రైట్ సైడ్ ని పాజిటివ్ అనుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్ ని నెగటివ్ అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది యాడ్ చేస్తే రెండింటిని రైట్ సైడ్ ఏమో +10 న్యూటన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో -10 న్యూటన్స్ ఏమవుతుంది అప్పుడు ఆన్సర్ మీకు అన్బ్యాలెన్స్డా +10 -10 will both get cancelled ఏమైపోతాయి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా then you may get
జీరో నెట్ ఫోర్స్ ఏమైపోతుంది 0 అయిపోతుంది అన్నమాట. సో అట్లనే ఇక్కడ కూడా మీ ఇంట్లో కాట్ ఎందుకు జరగడం లేదు అంటే బికాస్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్ అపాన్ ద ఎర్త్, సారీ యాక్టింగ్ అపాన్ ద కాట్. మీ ఇంట్లో మంచం పైన బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట. అర్థమైందా? అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అర్త్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చి 10 న్యూటన్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది, రైట్ సైడ్ వచ్చి 20 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది అనుకుందాం. అప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ లో అర్త్ మూవ్ అవుతుంది? ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ డస్ ఎర్త్ మూవ్స్? అర్థమైందమ్మా మీకు?